Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na ito guys ay Vivo Y11. So ito guys yung likod niya guys, no. So tanggalin natin guys sa case niya. Yan. So ito guys yung likod niya guys. So Vivo Y11. So yung issue nito guys ay nagagamit lang siya guys, no, kapag naka-charge guys. So tabi natin to guys yung case niya. So nagagamit lang siya guys kapag naka-charge, tapos stuck siya guys sa logo guys, no. So restarting siya guys ng restarting guys sa kanyang logo guys. Yan. So ngayon guys try natin guys panda rin guys, no. Yan, so umandar siya guys. So ito guys yung lumabas guys, no. So Vivo guys. So wait natin guys, no, kung magtuloy siya guys. Gin-charge ko kasi ito guys kanina guys, no. So wait natin. Yan. So reboot siya guys ng reboot guys, no. So vibrate siya tapos mag-reboot siya. Yan, so wait natin. So namatay siya guys, no. Tapos nag-reboot naman siya. Yan. So ganito lang siya guys, no. So pabalik-balik siya guys yung reboot niya guys. So sabi nga daw guys ng mayari nito guys ay nagagamit lang siya guys, no, kapag naka-charge siya guys. Yan. So reboot lang siya guys ng reboot guys, hanggang dito lang siya guys, no. So stock logo siya guys. Yan. So ayaw niya tumuloy guys. Yan, so reboot pa rin. So yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys, no. So para mabuksan natin ito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan. So tabi natin guys yung SIM tray niya. Sunod natin dito guys ay bubuksan natin to paikot guys, no. So para mabuksan natin ito guys, paikot dito guys sa back cover nito guys ay pwede tayo gumamit dito guys ng pang opening tools natin guys, no, or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys. So sa akin guys gagamitin ko guys yung kuko guys, no. Prepare ko guys gamitin guys yung kuko ko. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys, no, gamit guys yung kuko guys. Yan. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin. So dandan natin guys na mayroon siyang fingerprint sensor dito guys. Baka maputol guys yung flex cable niya guys, no. Papunta guys sa board niya guys. Yan. So yan siya guys, no. So kung makita natin guys, wala na siyang lock guys, no. So yung gagawin na lang natin dito guys, tanggalin natin guys yung FPC connector niya guys, or yung flexible printed circuit nito guys, dito guys sa terminal niya guys, no. Ito guys, so tanggalin natin ito. Yan. So sunod natin dito guys na gagawin guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts guys, no, para ma-access natin guys yung FPC guys, no. FPC guys ng battery niya guys, or yung flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin muna guys yung mga bolts niya. So ayan siya guys, no. Yan. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung cover guys ng motherboard niya. Yan. So ito guys yung loob niya guys, no. So yung una natin gagawin dito guys, tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery niya. So ito siya guys, no. Yan. So natanggal natin guys. Yan. Sunod natin na gagawin guys, tanggalin natin guys yung power flex ni guys, yung FPC connector guys ng power flex. Yan. Tapos gagawin natin dito guys ay tanggalin natin ito guys yung battery niya. Hilahin natin guys yung green na ito. So naka-tape siya guys. So hilahin natin guys yung green para matanggal natin guys yung battery nito. Yan. So tabi natin guys, no. So bakit may glow dito guys? So ang kapal guys nang nilagay guys ng glow dito. So tanggalin natin to guys. So gupitin natin to guys.
Pangpakapal kasi ito guys ng battery guys, no? Yan. So natanggal natin. Kapag hindi kasi natin matanggal yan guys, so hindi guys yung, hindi magpantay guys yung ano guys ng battery guys, no? Yung pagiga guys ng battery niya. Yan. So tabi natin ito guys yung unit na ito. Sunod natin dito guys ay ito guys yung gagalawin natin dito guys, no? Dito tayo guys sa BMS niya or dito guys sa battery management system nito guys. So bubuksan natin ito guys. So dito guys yung gagawin natin guys, hanapin natin dito guys yung fuse niya. So ito siya guys, no? Kung makita niyo guys, ito guys yung fuse niya guys or yung resistor nito guys, no? So ito, so focus natin. Yan. So ito guys, no? So yung gagawin natin dito guys, babypass natin ito guys, no? Meron na itong tama guys yung fuse nito guys or yung resistor na ito. So set up natin guys yung ating ano? Holder natin. Tapos saksak natin guys yung soldering iron natin guys. So painitin lang natin guys, no? Yan. So yung prepare natin dito guys, mag-prepare lang tayo dito guys ng jumping wire natin guys, no? At ating lead guys. Kailangan natin guys ng lead tsaka jumping wire guys. Yan. So ito guys yung ano ko guys, no? Ito guys yung lead ko. Tapos jumping wire guys. So ito guys yung jumping wire na ito guys. Ito guys yung magsisilbing ano guys, no? Fuse guys ng battery na ito guys. Dahil sira na ito guys yung resistor na ito or yung battery, yung fuse na ito guys ay jumper natin guys, no? Gamit guys yung jumping wire na ito guys. Yan. So wait lang natin guys, painitin lang natin guys yung soldering iron natin. Set up lang natin to guys. At kailangan rin natin dito guys gagamit guys ng flux natin guys, no? So ito siya guys, no? So kailangan natin ito guys. So yung gagawin natin dito guys ay mag-inject lang tayo dito. So injectan natin guys yung paa niya. Paa guys ng fuse or yung resistor guys, kabilaan. So kabilaan guys yung paa nito guys, no? So injectan natin yan. Yan. So kailangan natin dito guys yung ano na ito guys, yung flux na ito guys para hindi masunog guys yung board guys ng battery guys, no? Yan. Tapos mag-inject lang tayo dito konti. Yan. So painitin lang natin guys, no? Mga ilang seconds guys. At kailangan rin pala natin guys ng electronic liquid natin guys, no? Para panglinis natin mamaya guys. So focus natin. So paano natin guys, no? Ibaba natin guys yung camera natin. Yan. So para makita natin guys, no? Focus natin. Yan. So ngayon guys ay simulan natin guys, no? So tanggalin natin guys yung resistor niya or yung fuse nito guys, no? So sa paghinang dito guys ay kabilaan nito guys, no? So lagyan natin guys ng lead para hindi mabungi guys yung lead nito.
Yan. So kung makita nyo guys, no, natanggal natin guys yung resistor nito guys, or yung battery fuse nito guys. Yan. So ito guys yung natanggal natin guys na pisa guys, no. So ito guys yung resistor niya guys, no, or yung fuse na ito guys. Yan. So sunod natin dito guys na gagawin guys ay i-jumper natin ito guys, no. So jumper natin ito guys gamit guys yung jumping wire natin guys, no. So lagyan lang natin konti guys. Lagyan natin guys konti ng lead guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, no, meron na siyang lead. So sunod natin dito guys ay gagamit tayo guys ng jumping wire guys, no. So install na natin guys. So ayan siya guys, no. So na-jumping na natin guys. Yan. Sunod natin guys ay tanggalin natin ito guys, no. So putulin natin ito guys. Yan. So naputol natin guys, no. So tignan natin guys. So yan siya guys, no. So na-bypass natin guys. So focus natin. Yan. So maganda guys yung pagkahinang natin guys, no. So luto guys. So dapat guys kapag maghinang kayo nito guys, dapat luto guys, no. Kapag hindi kasi guys luto guys yung hinang nyo guys ay hindi siya magano guys, no. Hindi siya gagana guys. Yan. So sarado natin guys. So try natin guys, no. So linisin natin guys gamit guys yung electronic liquid natin. So ayan siya guys, no. Yan, tapos yung gagawin natin dito guys ay sarado natin guys, no. Yan. So balik lang natin guys. So ayan siya guys, no. So try natin guys ibalik guys sa dito guys sa unit guys, no. So subukan guys kapag ma-fix natin guys yung issue nito guys, no. So ayan siya guys, no. So try natin guys pandarin guys. So bago natin guys pandarin ito guys, no. So itaas muna natin guys yung camera natin. Yan. Tapos try natin guys pandarin guys, no. So check natin guys, no, kapag magtuloy siya guys. Yan. So nag-vibrate na siya guys. So tignan natin guys, no, kapag magtuloy siya guys, hindi siya mamatay. So ayan siya guys, no. So tumuloy siya guys. Ibig sabihin guys yung issue nito guys yung resistor niya guys, no, or yung fuse niya guys. So try natin guys guys na mag-dial guys. Kapag sira kasi guys yung fuse or resistor guys ng phone device natin, kapag mag-dial tayo guys ay namamatay siya guys, no. So try natin guys mag-dial guys kapag mamatay siya.
Yan, so try natin guys mag-dial. So dapat mamatay ito guys, no? So hindi siya namatay guys. Ibig sabihin guys, na-fix natin guys yung problem guys ng phone device na ito guys. Yan. So hindi lang natin guys mabuksan guys, no? Meron kasi siyang password guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys ma-fix guys yung namamatay guys yung phone device natin at nagagamit lang kapag china-charge guys, no? At nag-stock logo siya guys at lagi siya guys nagpapalik-balik guys sa kanyang logo guys. Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys, i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.